Hela. Hoe is het, maat? Buenas tardes. Hela. Strong dog. Ja. Good agility. You're sweating less than us. Have a good hike. Thank you. Wel zot, wij, dat die hond dat doet. What the fuck, wacht, wij. Moet je dat hier even zien? Ik weet wel dat we juist zijn, maar dat is wel dol. Oh, wauw. Kan je hier op? Hey, vent, moet je hier kijken. Hij is wel hier bol, hè. Hij is echt zit. Mijn moeder had moeten weten dat ik dat hier doe. Ik ging niet meer aanzetten. Dat is niet wat nog. Belgium. Really? He's from Belgium too? Nee. From the... Ah, la Wallonie. D'où? Quelle ville? Ah, pas loin de Bruxelles? Pas... Ah, oké. Ah, nous sommes de Roulers. Hein? Non, non, c'est pas loin du tout. But are you like native French speaking or? No, no. From Spain? No. Ah, you're also not Spanish. I'm from Serbia. From what a mixture of Very people. I wouldn't random. tell. It's like the beginning of a bad joke. Yeah. 3 Belgians and... Three Belgians. Yeah, the dog! Yeah. Oh, He's the only Spanish one. he knows the way. Oh, that's funny. That's a good story to start. He speaks actually. Ah, wow. Was goed met jou? Ja, maar ik heb geen Nederlands sinds heel lang gesproken. Ja, zo. Ah, dat is al oké. Ik heb België sinds Mee? meer van 10 jaar geleden. Serieus, 10 jaar geleden? Ja. Ja, je spreekt nog altijd zo. Ja, Dat is goed hoor. probeer. Ja, maar Ja, sehr De goed. meeste ja, je probeert het zeer goed. Ja, is 10 jaar. Ja, dat is niet niks. Ja. Ja. Ja, zeker ja, Frans en Nederlands niet echt gelinkt. Ja, en ik heb geen opportuniteit Ja, om Nederlands te praten, omdat ja, Engels Ja. of Spaans. En ja. voor Valencia, ik was in Nice in Frankrijk. Ah, Dan oké. Ik kan niet meer Nederlands praten. Ja, als je daar Nederlands praat ook. Ik heb veel verloren. Ja, maar dat is normaal. Het komt ook snel terug. Ik merk het al, het is al beter. Wonen jullie nu in Spanje? Of? Ja. 3 jaar, 3 jaar. in Valencia. Ja. En dan de eerste stad dat jullie hier, Ja. niet ergens anders De eerst? eerste was in Valencia, ja. Ja. Wait, you speak German too? Yeah, I'm Serbian, but I was born in Germany. Ah, okay. So it's a mixture. Yeah. Yeah. I speak German, so I understand you guys, but I can't. And do you speak German? No. Yeah. My German is now bad. I learned it at school, but Ah, really? yeah, Nice. ich habe nicht Deutsch He's a German gesprochen. teacher, so Very I'm gonna try. Yeah. Okay, well, if you can speak Dutch, German, or vice versa. Yeah, he can like guess a lot of things. Yeah, You know? it's a reference language, Yeah, so yeah, yeah. I mean, when you were speaking, I understood like most parts too. But yeah, Every week Wow. I'm like, wow, it's almost the same as Dutch. Yeah. You know, the Yeah. words are so similar. True. Yesterday we said gevangenis. In Yeah, in Yeah. Dutch. Gevangenis. Gevangenis. Yeah. Gevangenis in- I like You're watching the. German TV. Yeah. I'm confused at your place with all the languages. In But, home yeah. we speak Chinese. No. No. Where should we go? Yeah. This way actually. Yeah. Ah, you've done this before. Yeah, No, you but have to there's you have the to sign. follow the white and red lines. Ah. Wow, the views as well. Did you say you were a German teacher Yes. here in Spain? Actually online. Online. No way. Wat is het? And
German teacher for Spanish-speaking people. Full time? Yes, I have been working in a school and now I'm freelance. Like So- Superprof? Or what do you use? No, I don't use anything. I had my clients from the school where I was before. Oh wow, what a life. And now I'll, little by little, I'll have my own website and stuff. But for now, I don't have any like online presence. You know, I don't have any super blog or. Oh, sorry, I didn't see. Mon chemin n'existe plus, je pense. Donc j'ai fait demi-tour. Ah bon, c'est une amie? Oh, tu connais? Non, Ah non. This is the first time I record with a GoPro as well. Yeah. I said like a little hike to test the settings, but I think if it manages this, the rest will do as well. Please don't follow me. It will be my We'll death. try our best. Can't promise. Fuck, is skift. En dat doet ze echt. En het hadden zo zijn. Ah, dat tussen. Zal. 8 degrees and raining in Belgium. Een brekasse. Dat is wel de max. Wel de mooie. De mooie. Ja, bla. Ah, hier. Oh. En nu, Aldo. Wat een route, vent. Hey. Tu connais la route? Non? Tu apprends le français? Ouais. Ouais. Ah, t'es belge? Non. Ouais, je suis belge. Ah, ah ouais, ouais. Ouais, nous sommes en Belgique aussi. En Belgique aussi. Pas loin de Bruges. Moi, j'habite entre Charleroi et Namur. Ah, Charleroi. Pas loin de l'aéroport. Ouais. C'est mieux. Alors on monte. C'est vraiment immersif. Vous saviez que le chemin était comme ça ou pas? Ouais, j'ai vu des photos. En tout cas, ouais, ça peut être pas si grave, non? S'il y a des jeunes qui font ça, ou ouais, ça disait dur sur commode, mais c'est pas vraiment se promener, c'est plutôt. Et c'est le premier jour ici? Non, moi, Votre premier jour? Je suis en Erasmus en fait. Pour combien de temps? Jusque juin. Euh, En septembre, jusque juin. ah bon? Et c'est hiver. Hiver, incroyable. C'est bien, hein. Hiver, ouais. 18 degrés. On retourne en Belgique lundi. Pour Toi? Noël. Ah ouais, la fête pour la avec votre famille. Obligatoire ou c'est parce que tu veux? Bon. On fait du temps en famille. Ouais, c'est ça. Et c'est très. J'ai pas trop envie. Mais... Non, ouais, t'as raison. Et pour eux aussi. Et vous êtes là depuis combien de temps? Ouais, c'est le premier jour maintenant. Ce matin à 9h05. Donc on a pris une voiture qu'on a louée. Et ouais, je pensais pour la route, le premier c'est pas trop dur. Ah bon, seulement 2h30. Mais bon, Erasmus, ouais.
J'ai entendu que Valence est très bien pour fêter, c'est très, comment on dit, comme Barcelone, très... Accueillant. Ouais. Ouais, franchement, moi ici je suis avec ma copine. Ah ouais. Donc, franchement on adore. Ah bon? Et elle est en Erasmus aussi ou... Ouais. Ouais, je suis là. Ah, tu fais les mêmes études? Non, elle fait les langues. Enfin, en fait on a fini Ah, les stages. supplémentaires? Ouais, ou- c'est ça. Ouais, c'est très bien. Si tu savais pas quoi faire avec votre fille, sortir, c'est pas tout. Quand tu fais là, cette chose ici. Non, espagnol. Ah, espagnol. Ouais. Meneer espagnol. Ja, maar ik hoorde like, bon. You said bon dia? Buenos días. Ah, bon, I understood it wrong. Here in Valencia, bon dia. Dialect of the region. Ah, that's all. I understood bon dia or so, and then I The thought... language, sorry, the language of the No, soy de Bélgica. Yeah, my ex-girlfriend was from Portugal, so I understood but I'm not from Portugal. You guys do the other... Yeah, the other way. Wow. You will now see a chain to make cleaning like this, but if Yeah. you have gloves, it's better. Yeah. But I didn't have. Voilà. Hier een brievenboete. Oh. Oh, even achteruit, jongen. Voilà. Hey. Ah, hier ook streep. Fucking good. Had je dat gepeest dat je water kwam in bedden vanuit? Had je dat gezien? Man, deze is wel de max. Fuck. Wow. Echt. Je is in Deutsch? Ja, okay. Wir sind von Belgien. Ich habe lange keinen Deutsch gesprochen. Ja, mit uns kannst du Deutsch sprechen. Du bist wo in Deutschland? Berlin. Berlin, cool. Die drei leben in Valencia. Und sind Deutsch. Nein, halb Spanisch, halb Deutsch, Spanisch, alles. Und Sie besuchen? Genau, ich bin Okay. zu Besuch bei den drei und die leben jetzt seit ein paar Monaten in Valencia. Ah, Und okay. davor haben die in Berlin gelebt. Okay. Daher kennen wir uns. Das ist Wer wunderbar. macht Urlaub? Ja, das ist der erste Tag von da. Toll, macht ihr eine unglaublich tolle Wanderung am Essen. Ja. Wir glauben, das ist ein bisschen nicht so schwierig, einfach, aber das Umgekehrte. Okay, ihr findet bestimmt noch was viel Schwierigeres. Ja. Genau. Weil das erste Plan war, diese Wanderung als letzte zu machen. Ah ja, Aber das ist, es ist besser. es ist besser, die als erste zu machen. weißt du? Ja. Der erste Tag. Der letzte Euch Tag. aufwärmen, ne? Dann könnt ihr euch ein bisschen aufwärmen. Ne? Ja, genau. Ach, es ist wunderschön. Ne?
Ja, finde ich auch. We went to Berlin to, like that was also a part of it, but in general because it's very vibrant. And apparently like after the fall of the wall, it got very, like if you contain people, let's say, afterwards there's an explosion of cultures and everything. And you can really feel that in Berlin. It's almost like a mini, like a small country in, I felt it's so different. It is. It's a small country in Germany. Yeah, Yeah. that's totally true. Like because the rest of the country is different. Yeah. Totally. It's almost a bit like, I would feel like Brussels in Belgium. It's maybe not so different, but it's a lot of people that live in Brussels don't really feel Flemish. Yeah. It's also different with the voting and everything, but they don't really identify as Flemish. They say, yeah, I'm from Brussels. Sure. But it's... Yeah, you're right. Like some years ago, I always said I'm from Berlin. And then the people ask me again, okay, it means that you are from Germany. And I say, okay, yes, from Germany, but I'm from Berlin. Yeah, And the same enjoy for you. your Thank you. roots. Thank you so much. Yeah, thank We you. are really enjoying it. You as well. Wij zijn koekbro, we zijn koek. Dat hier doen. Wacht even. Ja, in de hersenen heb je veel meer grip, hè. Ja, dus als je meer in de hersenen stapt, het is die derde dag laatste is eigenlijk. Oh jong. Ja, en potjes. Ja. Maar dat andere was ook gisteren. Dat andere was ook gisteren, maar ja, mag met er goed voor klikt. Ja, maar dat was ik. is inderdaad wel. Maar het is wel een keer tof, de afwisseling. Je mocht het niet hele klim, dat is een, ja. Dat is ook wel gisteren, maar ja, tegen hun. Ja, dat was. Te lastig. Maar ik zag er wel veel staan op wandeling. Zo leuk, en niet per se over in Denen, maar in het algemeen. Van leuk, het was dan een keer een kalm stukje. En nu versta je dat wel. Ja, dat is redelijk prettig. Ja. Terwijl het moment zelf, ik weet nog dat ik zo zag op mijn hikes van zwaar en gevaarlijk. En, Het is dat gezocht gevaarlijk. ja, zo dat je een beetje mee, ja. Of je een alpinisme ervaring vereist, dat ik zei, Ja. dat moet nu in. Zo, ja, kijk. En is gedaan. Ja, maar ja. Dat tot ook Ik doe dat wel hè. De max vindt. Dat is een beetje weer in de auto. Wanneer ga je normaal gaan slapen? Tijdens de wee of... 10:30. Ah, Zo gemiddeld. ja. Kan Ah. ik snel doen. En wanneer later? Of gewoon als je zo, ja, oké. Dan kan ik zien aan de film of zo. Ja. Ja, ik probeer gemiddeld wel rond 9 of 10. 10 probeer ik oost aan het slapen te zijn. Dus zo 9 over in mijn bed. Ik lees het dan nog een beetje. Ga lezen in een boek. Ja, ik lees oost dan nog een beetje. Ik lees het totdat ik voel dat ik moe ben. Ja, zo. Kijk, totdat ik zo geen hosten meer heb. Terwijl bij de hoekjes is het nog kleuter soms. Nee, dat is een klein beetje. 120. Ja, pa. Breinrot. Mijn breinrot begon al naar boven te komen omdat ik niet goed vooruit had.